600 died in the Soweto turmoil. Despite all this, Winnie Mandela's faith is unshaken. Masinamkele kwakho babukeli be Mpuma Kapa TV apha ku channel 260 on DSTV. My name is Percy M. Lamani. Today we are broadcasting live from in our studios, but we will be crossing over to our reporters in Utnik, especially at Jabavu Stadium. Now that we are commemorating the 30 years of human rights. Make sijonge siqwalasele into kokuba sisuka phina nolusuku le-21st kaMarch. Urhulumente wephondo leMpuma Kapa ngolusuku lwanamhlanje ukhumbula kaloku olusuku kwiminyaka engama-39 kwisehlo esenzekayo kwanobuhle eTinarha ngonyaka o-1985. Galonyaka kulapho abo babeye emngcwabeni bagetyengwa khona ngamapolisa orhulumente wocalucalulo, nalapho kwaphawuleka khona into kokuba abangama-35 baphulukana nobomi babo xa babedutyulwa ngamapolisa, abangama-27 bonzakaliswa nabo ngolo suku. Kanti ke kuyaphawuleka ke kwakho ngolo suku lokuya kwabo emngcwabeni kungexesha kwakukhunjulwa khona isehlo esenzeka ngonyaka o-1963 eSharpeville eGoli. Kanti ke kuyaphawuleka into yokokuba olu suku kutsha nje urhulumente wephondo leMpuma Kapa uhlanganise bonke abo bapha kummandla waseKarega nalapha kwiphondo leMpuma Kapa, nalapho kuyophunjulwa khona iminyaka engama-30 sikhululekile yaye abantu beliphondo befumana khona amalungelo apheleleyo. But before we talk to our analyst, I would like to give you the theme of this year's Human Rights Day. The theme is 3 decades of respect for and promotion of human rights, paying tribute to the 30th anniversary of freedom and democracy. Yakhumbula ke kwakho urhulumente wephondo leMpuma Kapa ukwanika imbeko kwabo balwela lamalungelo ngokuthi bancame ubomi babo. Hlala nathi ke kwakho kuba kaloku sisazi into yokuba chapter 2 we-Bill of Rights naye uthetha kakhulu ngamalungelo abantu belilizwe loMzantsi Afrika. Now I am joined by Mr. Mpumelelo Bond Nyoka, who is our political analyst and also our legal expert. We'll be talking more about the issues that revolve the human rights. Good day, Mr. Mpumelelo Bond Nyoka, and welcome. Good day, Sasas na Mpuma Kapa TV family. Good morning, or good afternoon, sorry. As I have alluded in my introduction, talking about what happened in the 1960s in Sharpeville, again, the same thing, the brutal killing of the people who were attending a Sharpeville massacre. And again, in 1985, people were also shot dead, about 39 of them in Utnik. 30 years now after the 1994 national elections, what can you say about the rights of our people in South Africa? Do they enjoy the rights fully? Yes. Okay, first of all, according to the recorded history of South Africa, the first conflict relating to rights started after 1652 when Jan van Riebeeck arrived. You remember when he arrived, they wanted land from those that were occupying the former Western Cape Town.
and they encroach on that land, taking it forcibly. That is infringing the right to property of those people. And then the right to dignity, which is central to human rights, of people because of the color of their skin being subjected to slavery. A slave had no rights. Even if you had to get married, you must get permission of your slave master to get married. Every right depended on him. And you have to obey your slave master in everything except only one thing only. When he asks you to commit a crime, then you can disobey. That is the only right people enjoyed. So it went on until recently. Here, Sharpeville in 1960 was about freedom of movement. People were required in their own land to carry buses in your own land. The only freedom you had was to have a permit to be in the urban areas or in your rural areas. If you are a farm worker, you had freedom of movement within the farm of your boss. Those were restricted rights. So we come from far. That was a struggle that people waged, and it came to 1985 again for freedom and for rights. Where we are now, there are two types of rights. There are what are called personal rights, your right to freedom of person and security, your right to privacy, dignity, equality. And then there's the second category of rights, which is progressive by nature, the socio-economic rights, where people have to give an environmental rights, housing, etc. That is progressive. It's not instant. Like your right to privacy, instant. You don't have to wait for a long time for that. So we have to distinguish between these two. The personal rights and the socio-economic rights, which are progressive in nature. Generally, all over the world, the socio-economic rights are not enforceable, but you can persuade your government to do them. So what I can say, we've moved far with rights within the 30 years. The right to personal freedom and security, the Constitutional Court, which is pivotal or central to enforcement of rights, has moved against corporal punishment. We don't have corporal punishment anymore. However, contentious this is, we also don't have the death penalty. You understand? People, the most practiced right that is frequented by people is the right to protest. Every right, I know you like this, every right has got conditions. Section 36 limits most rights. The only right that is not limited is the right to life. As you are exercising your right, you must have your responsibility. There are rights that are self-containing conditions, like the right to peace, to protest. It says you must do two things, do it peaceful and unarmed. For service delivery, locally, provincial, nationally, our people go to the streets every day for service delivery. Because we are a democratic state, battles are not fresh and people assaulted like in some of our neighboring countries. They are allowed to protest and even hail insults at leaders, even the presidents, unlike in other countries where you can get jailed. You see, so that shows that there's been tolerance and a free exercise of rights. The most important right that we are going to face on the 29th of May is the one to vote. From 2010, when the union was established, African people's rights to vote was taken away. It seems like an insignificant right, but it's very important because it shapes who's going to govern you. We are exercising that right to vote. Just before we go just before we cross over to Jessica, let's look at the theme, 3 decades of respect for and the promotion of human rights and paying tribute to the 30th anniversary, freedom and democracy. Only 1 minute. Yes. Yes, as I said, we've done much, but I feel that there's not been much political education on rights. Our people have to be educated about their rights. They practice them, coincide with them as they go along, but there has to be massive political education about rights. When you want to strike about something, don't stop the other person does not want to strike and say, why are you not striking? Because it's your right, you have got a choice to strike or not to strike. Thank you. Kanti ke inkosi kakhulu Mhlekazi Mpumelelo Bonyonka ngalo elithuba sizawubaleka sepha kulamabala ezemidlalo kulapho intatheli yethu our reporter is standing by nalapho ethetha khona no original chairperson umbutho we African National Congress
who is also a deputy executive mayor in this municipality of Nelson Mandela Bay. Babalwa Lubishe, Jessica is doing her interview with Babalwa Lubishe. We are still at this celebration, and I am now joined by the Deputy Mayor of the Nelson Mandela Bay, Deputy Babalwa Lubishe. Deputy, thank you so much for your time. Ndikubulise ngale mina namhlanje ingaba uziva njani 21st of March ifikile and si celebrate ni dedicate nidibanisa ne massacre eyathi yehla apha eKarega. Ingaba mhlambi injongo yoku ibikukuthini? Debulela msasazi, injongo yoku kukuba sikhumbuza abantu ngemigushuzo nawo negazi elithe laphalala kulwelo lizwe. Sifuna bahlale beyazi into yokuba eli lizwe akhange lize ngesilver platter, kodwa kuye kwakhona abantu abalwelayo, and ukuba asinawuhlala simane sibakhumbula abantu kungahle kube kanti senze disservice to the history and the legacy they wanted to live. And xa silapha ngalomzuzu simanyene singabantu bephondo, zezinye zezinto ezizama ukuthi kuthi ininzi okukhulu esinako ukwenza xa sibambisene siliphondo leMpuma Kapa. Okay, Deputy, ingaba mhlawumbi nanjengoko sisazi into yokubana ii-elections zisondele xa nisithi Human Rights Day, nicinga uba mhlawumbi xa silapha kule ngingqi nikwenze kwanela ukubonisa abantu into yokokubana noko mabavotele into yokubana maniphinde niqhube kwakhona niphathe? Msasazi, urhulumento lona singatsho sithi kwezi wadi sikuzo noko sinakho ukolatha ukuba pre-1994 nangoku zininzi into ezenziwe. Izikolo eziyi-6 zenziwe apha ngu-provincial government, wazo ukwazi ukuzozibeka apha. Amanzi, umbane ukhona kwii-area zethu. Siyeke ke into yoba ahlale aphele angabikho ngenxa ye-shortage of water in the region, and as well ngenxa ye-infrastructure engemanga ngesimo. Kodwa i-provision yento yoba u-85% unawo amanzi, i-access namanzi nombane yona yenziwe. Abantu abangabe kanti abanawo kwi-backyard yabo ngabantu aba-invade umhlaba, kodwa nabo i-provision we do make as urhulumente. Sithi ke ngoko si-proud ukuba abantu mabaye bayovota, ngoba siyayazi uba le area sime kuyo yi-area that is highly dependent on social grants. Ayilokhaya kuthelo ngoba sifuna into yoba makude imisebenzi yenzeke, kodwa sinokutsho proudly sithi ii-engagements zika-national and provincial government wethu no-VW and other big companies ezilapha ezenza iimoto ziyenza into yoba apha makukwazi uba imisebenzi ikwazi uba kanti izawuma isigxina. Ayonto yoba kungasa kuthiwe imisebenzi iphelile kule area, ngoba there's that consistent engagement eyenzela into yoba makubekho uzinzo kumashishini amakhulu a-investe kule area kuzophangelwa ngabantu balapha. Deputy Nkosi kakhulu ngexesha lakho mandibulele. And that was the Deputy Mayor of the Nelson Mandela Bay telling us that it has a meaning, the fact that we are here today celebrating the Human Rights Day, dedicating it to the Utnik massacre. I will be developing this news, sending it to you. We are still here in Karega. Iqinisekile olodliwano ndlebe luka Jessica Bobo pha kumabala ezemidlalo eJabavu kulapho kubanjwe khona i-Human Rights Commemoration 30th anniversary apha kwiphondo leMpuma Kapa. Kulapho ke kuthululwa khona intetho okanye kuzawuthululwa khona intetho nguye uPremier Oscar Mabuyane. Ndiqinisekile Jessica Bobo kwakunye naye uBabalwa Lubishe olodliwano ndlebe lunike umdla kakhulu. Masikwamkele kwakho Mhlekazi uMpumelelo Bonyaka. Mandibulisela kuwe msasazi nakwiMpuma Kapa TV. Abaninzi kumanye amaqela ezopolitiko ngakumbi kumaqela afana ne-EFF anenkolo into kokuba kweli lizwe akho malungelo apheleleyo ngakumbi kwicala le-freedom of expression, nalapho amaxesha amaninzi bekhutshelwa ngaphandle xa bevakalisa ingcamango zabo
kwingxoxo zeparlamente phaa kwi-National Assembly. Uluvo lwakho luthini koko kuthethwa ngumbutho we-EFF? Respectfully, friend, disagree alone. Njengoba every freedom in a right, counterposing right against it. There's a simple, your right to drive or freedom to drive on the road does not mean you must break the speed limit or drive in another lane. You must stick to your lane and stick to your speed limit. Also in Parliament, where there's freedom of speech, you must observe the protocol and the rules, especially when you swore or you took an affirmation that you will observe the Constitution and the laws of the country. In a question of a address to the nation, it is accepted that both houses of Parliament congregate to form Parliament. When the President speaks, no one should speak except after he's finished. There's a time to interject or ask questions later on the following week where the floor is going to open to ask questions arising from the State of the Nation address. So once you violate that, you will have to face the consequences of a violation. That is not undermining freedom of speech. So that's why I'm saying it's wrong to say so. Just because there's freedom, people must realize you cannot abuse that freedom. It's got its right. As I said again, if you have a car, you must get a license first to drive. Just because you bought a car, it means you must drive. You must have a license. So the condition is having a license, drive within the 60 kilometers and within your left lane, because your rights must respect the other people's rights. Your right can only be exercised in community with other people's rights. So unless you're isolated in an island somewhere or in a planet somewhere, you can do as you wish. But as long as there's someone else, those rights cannot clash. They are limited. So it's false, it's misleading, and it's misinformation to say so. Let's look at the issue of service delivery, Mr. Bondi Nyonka. Let's talk about the basic human rights. The issue of water, the issue of shelter. In some municipalities, as we speak right now, residents doesn't get water. There is no water in some municipality. Yes, the Constitution is clear that everyone has got the right to basic necessities like water, healthcare, etc. Once the Constitution pronounces that, it's the government, whether local, provincial, or national, that must ensure that that is done. So there must be a conjecture or a meeting between what the Constitution proclaims and the actions on the ground. You have got a right in terms of the law. If a Parliament department, which has got the power to do something and does not do it, we can make an application to called a mandamus. A mandamus is an action taken by someone to force the government to do what it's supposed to do. If school books must be delivered at the beginning of the year and they are not delivered, the person that has got an interest in the matter must take the Department of Education to court on the basis of mandamus, forcing it to supply books that it's supposed to do. So we must remember, once people fail to provide those basic necessities, it doesn't mean it's the Constitution that fails. The Constitution is there for people to enjoy it and for the government to ensure that people benefit out of that. It cannot provide water or services on its own. So once the government fails, doesn't mean the Constitution fails. So it's up to every government department, locally, provincial, national, to do their work. It's also there that the government must be efficient and provide services and be accountable. It talks to accountability. Once you're accountable to someone, is to do what you're supposed to do, for which, by the way, you get paid for. Kodwa abantu belizwe loMzantsi Afrika basakhala nangoku ngamalungelo abo ngakumbi kwi-basic services. Ibuhlungu kakhulu loo nto. It's a reflection on the government if kunjalo. Umuntu one-conscience who fought for freedom in this land. It was not enough just to jump the hurdle of finishing line, voting at 27 April 1994. If you assume the responsibility of governing, govern as for the people, because as Einstein once said, the people do not exist for the state. The state exists
for the people. You understand? So if people can just realize that they are not the bosses, but the bosses, they'll do whatever they've undertaken when they swore on oath or take an affirmation that they're going to deliver the services. If Madini, they must step aside, and people who have got the energy to do so must do so. Because at the end of the day, it's about the people. The democracy says they've entrusted the government to someone else because there are so many, you can't do it on your own. So they must serve the people. It's about service. If someone cannot do so, they must have the clear conscience and clear mind to step aside. Bangahlali bachele when they are not clearly not able. Before we cross over to Jessica once again, ubuqhophololo corruption wabululeka kangakanani amalungelo abantu? Corruption is an antithesis or is opposite of freedom. It's very, very bad. It's a cancer that is going to lead to a state becoming a failing state if it doesn't reach a failed state. It's an opposite because again, it means someone who must give, must get something is not getting it. It goes elsewhere. So it's wrong, it has to be pardoned. It cannot be pardoned. It must be stamped on inception. It's against freedom. I can say, as they like to say, politician, it's counter-revolutionary corruption. It's also counter-revolutionary. Mr. Mpumelelo Bondnyoka, enkosi kakhulu ngohlalutyo lwakho. Kanti ke ngaleli thuba umsasazi wethu our reporter is standing by at Jabavu Stadium, that is Jessica Bobo. Let's cross over once again to Jabavu Stadium to Jessica Bobo. Good day, and we are still at the event where the Human Rights Day is being celebrated, dedicated to the massacre. And I'm now joined by the foundation chairperson of the massacre, Mr. Mahas. Tata inkosi kakhulu ngokuba kunye nathi nokuhlala nathi nexesha lakho. Ingaba mhlambi tata lemini isike xa ifika ithethe ukuthini kuwe? Lemini sikhumbuza unyaka ka1985 mhla kwayenzeka isisehlo. Kodwa ke rhoqo ngonyaka sibalapha eTinarha senze esi sikhumbuzo. Lemini ke iyakwazi bangela abanye bakhale ibangathi baklamini yaka 1985 mhla kwakwenzeka lena. Abanye basolekela ngabayeni, abanye ngabantwana, abanye ngobhuti babo noosister babo. Loo nto ke ngoku naxa behleli nabo izolo amaxhoba bekumaneke kuqhawukeka umhlangano ngoba funeka mane sithuthuzela abanye babo bekhala nalapho besikunye namagosa weprovince bayibona le meko nenhlungu yaba bantu bangabaxhoba. Ingaba tata mhlambi ukhona umohluko okhoyo kule yenzeke kulonyaka nakunonyaka opheleyo nongapha kopheleyo mhlambi into engaqhelanga uthi kanti yenzeka kule minyaka qhone ibamba? Rhoqa kule minyaka xa sinayo olidibano lwesikhumbuzo kwicala labantu bamaxhoba aye angafumani into uvela kurhulumente bonke, all 3 years of government. Kwakhona nathi siyi-foundation kwezo zinto besizilwela, into yophuculwa kwestrato ekuthiwa yiMaduna as a heritage road, into yokwakhiwa kweprecinct, into yophucula la madlaka alapha kwanobuhle ebhucwa. Kodwa ke kulo nyaka ukhona utshintsho ngoba i-deputy mayor ithe izayenza kongangoba anako into yoba makaqinisekise uba khona into eyenzekayo phaa kwi-heritage site. Okwesibini, sonke sivile apha xa umeya ezikhomita esithi xa sisiya ku-2025 komnye i-21st kaMatshi kuyabe kukutshintshwa phaa kwi-heritage site. Nangaphezu koko ke ukhona upremier naye ubonakalisile into yokuba hayi foundation ukusukela ngoku nathi siqokolela imali siqinisekise uba ikho nto eyenzekayo kwi-heritage site. Nabo bobabini lo rhulumente wemetro noweprovince kulo nyaka
bazibonakalisile uba bazawuncedisana namaxhoba in terms of umsebenzi, in terms of izindlu, in terms of i-food parcels ezi kule minyaka emigqithile bangakhange basifumane. Ngoba upremier kwelakhe icala uthe u-MEC we-social development funeka abe lapha, u-MEC we-housing funeka abe lapha, akwazi uzawuhlala kunye nathi sifoundation ngokuqinisekisa into yoba ezi zinto zithethwa yifoundation for amaxhoba bayazama ukuzifumana, amaxhoba azifumane. Inkosi kakhulu tata ngexesha lakho, mandikubulele. Inkosi. Lowo ke ibinguye utata we-foundation ye-Masaka esixelela into yokuba ngabana eyona nto imenza into yokuba beyi-foundation bavuye kulo nyaka kukubona into yokubana amaxhoba azawude azuze ntona njengoko kwiminyaka egqithileyo ebengaqhelanga kuzuza nto. Sizawuphinda sibuyele kuwe studio nezindaba ezipheleleyo. Wow, enkosi kakhulu Jessica Bobo pha kumabala ezemidlalo. Khumbula kaloku siphethe usuku lwamalungelo abantu kwilizwe loMzantsi Afrika, 30th Commemoration of Human Rights. Abanye bathi they are celebrating the 30th anniversary of human rights. Jessica Bobo, nalapho ke besiphathela khona okuqhubekayo pha eJabavu Stadium. Kulapho ke iphondo norhulumente we Mpuma Kapa abambe khona lo mibhiyozo. Kanti ke sabuyela kwakhona kumhlekazi uMpumelelo Bond Nyoka. Mhlekazi Nyoka, ndiqinisekile kwakho imibhiyozo ekumila kunje, imibhiyozo apho abantu bayihlanganisa nokungafumani kwabo oko bebekulindele, nalapho ke kuphawuleka khona into yokuba abanye abantu bathi ngamalungelo ethu ukufumana izindlu, ngamalungelo ethu ukufumana amanzi, ngamalungelo ethu ukuba nezindlu zangasese kwindawo esihlala kuzo, ngamalungelo ethu ukuba nombane. Kunjalo kanye msasazi, nemini namhlanje ibalekile gqithi. I'll just quote uNelson Mandela kwi-final closing yakhe kwi-Riverina trial esithi, Your Worship, address ulantu judge, Your Worship has cherished ideals of abantu abahlala kunye in peace, and as ideas ngaske ndiphile for zona, but if needs be I'm prepared to die for them. Imagine someone okwi vicious minority apartheid regime, une-family nabantwana abancinci, but he was prepared to die at that instance because the death sentence could have been imposed. Yatshintshwa yayi-life sentence. Eza rights zezi enjoyayo from 27 April 1994 as human rights, ndiyadana xa siyithatha le mini as imini yeholiday, ndiyadana xa sisithatha ezi rights for granted because people risk their lives bayohlala u-27 years, abanye bayela ubhacweni for 30 years or Tambo ngaphandle for these simple things esizithatha for granted. Funeke siyicelebrate le nto noba senamakhwiniba angekafulfilwa. We must celebrate because inde le ndlela esihambileyo, because it's not the end of the asifikanga kwintambo le 30 years isezabande le nto. It does not mean akho nto funeka siyenze ngoba, relatively speaking kuse-early for uba sizifumane zonke izinto. Ewe ziyenzeka, I don't say afuneka zenzeke, but it's not 200 years. I-America isalwa ngoku ne-question ye-security. Abantu bavele badubule esikolweni kodwa kunini ya-free America 1870 something konke i-freedom, avele umuntu Afrika adubule. It's supposed to be stable. Abanye baye Capitol Hill ba-protest against uba uDonald Trump engazange anyule as a president. A stable, a so-called superpower, stable democracy, lezi parties ziyocomplaina kuba kasijonge elections zethu aqhuba njani, kodwa they cannot even manage elections 4 years ago. Abantu bongena eCapitol Hill bathi hold hostage i-congressman. So akho nto ingena-perfection, akho nto imperfect, but we must hold tight into yoba where we come from. Ootata omkhulu bethu bebelwela le mini, funeka siyicelebrate noba asinasonke ekhabhathini, asinamanzi ezifrijini. We have a peace because it's not about today. It's about what's going to happen later on, nakwi-grandchildren zethu.
Mna ndiyamncoma uNelson Mandela, not for any other thing. Aqoma uzoshiya inkosikazi yakhe encinci nabantwana bakhe athi ndixole nixhome for i-rights kaMr Percy Lamani nonke umuntu okhoyo babaphile siyayenjoya ngoku, but we take it for granted because we don't appreciate it kakuhle. I-show of lack of appreciation le xa sidemonstrate sidile izinto ekhoyo sitshabalalise. You can't, if you appreciate into utshabalise i-Red Museum ngenxa yoba ufuna izindlu zikhiwe kakuhle. Wezawukhiwa izindlu but not to destroy i-asset, i-history because of protecting into ethile. Misho appreciate what you got in the first place. We must appreciate what we got. Kwame Nkrumah uthi le nto was not given on a platter by de Klerk. It was the shining trophy of sacrifice and struggle. Abantu shed their blood for this. Khange sinikwe kusiva pha sistrugglishele for lo. Mna ndicima ndawusweleka ngakasifumana inkululeko. So I was pleasantly surprised by ndivota nge-27 April 1994. The way propaganda yayingayo isithi siyazidubula i-terrorists, zithi sathi siyazitshabalalisa qomba yho akusekude sizuphumelela. And it was the last area of resistance in South Africa. Kuthiwa yi-might is the mightiest army in Africa, but because of one thing, the simple idea of being free, sakhuleka, against all odds. So we must appreciate what we have. Does the government do enough to promote not only rights, but also responsibilities? Yiloo nto ndisitsho uba abantu bakuthi akhawe bekho political education, ndabakho xesha layo na. Political education baxele athina amalungelo enu, zithini responsibilities zakho. Umzekelo i-one, nge-right to health. Ewe siya ema-provincial nakwezi izibhedlele njalo njalo. Do you know that in emergency, noba kuna-medical aid, ungaya e-Greenacres Hospital in-emergency, ufakwe ngokungena-medical aid, because constitution ithi every person can be admitted to hospital in a case of emergency. You don't have to say ndinayo i-medical aid to be here. Nokutreatwe pha. But abantu bafuna ukukhangela uba ngesiphi isibhedlele bufutshane Greenacres fumane heart attack akuna-medical aid funeka ungene kwi-Greenacres Hospital. Itsho i-constitution. If unogxothayo is acting unconstitutional, can sue that hospital. Ngumzekelo lo clear. So you really need abantu to go through more, not because patronizer, bawazi amalungelo abo. Abawazi abantu abanye bakhonyisaja nje ethubeni. Umuntu ke engatsho ke in a wrong way ofundisayo ngeconstitution kuJacob Zuma ngesikesi azenzayo. Abantu bafunda i-principles, imisha lento, ndiyafunda kule case kaJacob. Uyayifundisa noba ke adopt as Stalingrad tactics, but abantu bayafunda bebukele about i-constitution ne-judgment ezayo ngenxa yezikhisi ezinitsha azenzayo. Just before we cross to the Premier, who is also the chairperson of the African National Congress in this province, Oscar Mabuyane, he will be delivering his speech at Jabavu Stadium. Before we cross over to the stadium, just one comment. How important is this book? I'm talking about this book. This is very important. The basic provisions of the Constitution of the Republic of South Africa. The political birth certificate yethu le. Funeka uyazi birth certificate yakho nokuyiphina yiyo le political. Funeka uwazi amalungelo akho. No more ungamiswa ngokuthi ekaveza ipass. No more ungathiwa kwindawo area yabantu bamhlophe ngekho kuyo. Uyaqonda? No more funeka uzazi i-rights zakho. So ibaleke gqithi abantu bazipha ithuba bayifunde laa nto. It's about you. I call there for constitutional experts. I call there for a constitutional court. I call for when and ibhalwe in simple terms, simple short sentences. The right to life, the right to privacy. Doesn't umzekelo longa le election. Section 19 ne-right to political rights. Uthi every person must exercise the freedom of choice, free choice, to make a political party, to campaign for a political party, and every citizen une right to free and fair elections. As political parties thethayo up, it's not about free and fair elections for them. The free and fair elections for the citizens, not bona. So xa bethetha babathethe ngabo benza mistake bingabo. It's not about them, it's about thina, because the Constitution recognizes the individual to have free and fair elections. So the expect electoral commission isinike lento sifunayo. I-political parties go by the way. So one was in the superstars. It's about us.
to have free and fair elections. Ungabikho dlame futhi ngelo xesha, so that we can exercise our freedom and freedom and fairness of the elections, which includes the right to go to vote or not to vote, but andifuna encourage freedom not to vote. Sisuka kude kangaka kude for umuntu akazovote, kuse-early for that. Kunetha, ududuma, kusitsha kutheni funeka iyo 29th kaMeyi, because many sacrifice for that. Only xa ukwi-deathbed ungangayi, but uyagula. Ordinarily, unentloko yiyo yotyhusha phaa. Just that once every 5 years. Then you'll sure buka waya phaa. Mr. Mpumelelo Bondinyoka, our political analyst and a legal expert. Now we are going to cross to Jabava Stadium, where the Premier, who is leading the government of the Eastern Cape, Mr. Oscar Mabuyane. Mandibulise program directors. Aba bantu bakula kona ikhona into engabamandela ngapha. Umama umphathiswa ukhonziwe nomama uSpeaker uJohnson. Siyabulela basibe no program ababini abangomama namhlanje. Malibongwe. Igama lamakhosikazi. Helilizwe lelamakhosikazi. Asoze saphela amandla. Helilizwe lelamakhosikazi. Asoze kwaphela amandla. Haya soze aphela amandla. Asoze aphela amandla. Haya soze aphela amandla. Asoze aphela amandla. Helilizwe lelamakhosikazi. Asoze aphela amandla. Helilizwe lelamakhosikazi. Asoze aphela amandla. Haya soze aphela amandla. Asoze aphela amandla. Malibongwe. Igama lamakhosikazi. Mandinike imbeko kubefundisi abalapha engakumbi bishops ebezele zikhanganyiwe. Ngiyakubona Dr. Leleki nebishop zonke, ibishop yamawisile. iGramstown kanene idibanisa nale ndawo okanye idibanisa le ndawo. Ngubishop wale ndawo. Neebishops zonke ke zamabandla ngamabandla akhoyo. Umeya walapha eNelson Mandela, umnumzana uGary, members of the Provincial Executive Council, ministers and deputy ministers, Honorable Speaker, amalungu eParlamente alapha, uSpeaker weLegislature ulapha ngokwakhe, amalungu eParlamente aseKapa nawalapha eBhisho, all other mayors and councillors present here today, uMayor waseMirafong, no Speaker, no Councillor, if bangaphakama nje nibabona indwendwe zethu zanamhlanje ezivela ngapha eGauteng kumasipala wapha eCarltonville okuthiwa yiMirafong, bakhona zindwendwe zethu zanamhlanje.
niyababona mama baphethe napha yensi iqhuba ngola hlobo apha iphethe khona kukho umama ophetheyo. Leaders of political parties ezilapha ingakumbi eze-African National Congress, amalungu ANC nee-leagues zonke ne-alliance ngokubanzi, thethile unobhala apha wesanko ethethela isanko. Inkosi zezwela kuthi ezikhoyo phakathi kwethu zwelajika ke apha ngu-deputy minister uyonkosi ungumphathiswa ophethiswe imicimbi yobukhosi awuphethanga zinkosi. Udirector General ophethe iprovince yonke urhulumente uprovincial commissioner namhlanje General Dladla obambeleyo kuba umama umene usekhefini. HODs amalungu karhulumente namapolisa onke akhoyo Langamasaka Foundation okanye Utenhage, leadership and victims namhlanje nini i-host zethu. Siyabulela ngomcimbi omhle kangaka nomcimbi ozolileyo. Mama uBhatyi unosekela nobhala pha. Abantu baseKariyerha, abantu baseGqeberha, abantu basePhondweni, molweni ke ngale njikalanga. Nabantu bonke ke bethu endinoba ndibaqaphelanga kodwa ndiyafuna ukuqaqambisa apha phakathi kwethu endingambonanga kodwa noba kekho mazini bangumntwana omgquba. Umacetha Ndile ubhukhuma lokucacile umfoka Kulati walapha eKariyerha oyi-world champion ye-body building ekwi-wheelchair. You-world champion kwi-body building ehleli kwi-wheelchair. Ithetha ukuthi akana-disability. Xa umnike i-wheelchair uyisusile i-disability. He can do everything ngobomi bakhe. Kodwa apha phakathi kwethu sinoKhazimla Adam ongumuntu omtsha omela abantu abatsha kule palamente yabantu abatsha ngokukhethekileyo kweli qumrhu likarhulumente linento kwenza nokulwelwa kwamalungelo abantu le-human rights. Ukhona ke yena uKhazimla apha phakathi kwethu apha khoyo bangaphakama nje kuthiwa uthethe kamandi kakhulu izolo mntanam. Amalungu epalamente bekulaa mcimbi ubuno-deputy minister umama uNocawe no-MEC wakwa-Desrec abakulibali apho ukhoyo siyakubulela. Namhlanje andirhalela unilibazisa kuba izithethi zithethile ngolu suku kodwa ndiyafuna nje ukuthi sidibana apha kwanobuhle sizokukhumbula usuku lwamalungelo oluntu, i-human rights. Le event is a national event. Le event is a provincial event kuba upresident uyathetha namhlanje phaya eSharpeville. iSharpeville ke is my second home chawe. Ndikhulele pha utata wayesebenza kweza fame. Ndafunda phaya eLikwashandu. Bendixelela phaya upremier waseGauteng. Bamane bethetha nami abantu besasikolo befuna ndiyobabona. Napha eMirafong ndifikile phaya eCartonville eWest Deep Levels pha kwamatsotsi. Ndake ndajikela kweza mines. So iMirafong ke ikwayindawo yabantu bakuthi kakhulu abasuka apha eEastern Cape. The theme for this year, it, and I quote, 3 decades of respect for and promotion of human rights. Iminyaka engamashumi amathathu enhlonipho nokukhuthazwa kwamalungelo oluntu. Kwakungekho malungelo abantu apha eSouth Africa before 1994. Yiyo lento xa kwakubonwa thina kwakubonwa imfene zabantu nje abangacacanga. Ndake ndanethamsanqa ndingupresident we-SRC kwenye university ndasuka ngapha e-US kwenye university ekuthiwa i-Connecticut. Xa ndifika kulaa university xa uncokola nabantwana aba base-university abanye benza ii-masters abanye benza senior degrees xa becinga ngeAfrika abantu bacinga ngendawo elihlathi enemfene nabantu abangaqondakaliyo batsho apha kum
and I was given a task yokokuba ndenze presentations on African politics. Ngoko ndisengu SRC president. We are commemorating this year's human rights in a year when our country is celebrating 30 years of freedom and democracy. Most of the gross human rights violations were committed against black people during the struggle for freedom by agents of the apartheid regime. Bantu balapha kwalanga bathi beziqhankqalazela kuba babebulawele inkokheli zabo ngalomhla owawungqamana nesikhumbuzo seminyaka engama-25 kukhunjulwa iSharpeville Day. iSharpeville Day egqame kakhulu ngopoqo yona kodwa aba bakwalanga bagqamisa i-African National Congress. Zangqamana ke ezi event yade yangathi ke le mini yimini ekunjalo kodwa urhulumente we-ANC walithatha elilanga walibekela bucala njengelanga ekufuneka sidibane ngolhlobo singabantu base-South Africa singamathandazwe and reflect indlela esiyihambileyo sizazi uba sindawoni sizibone nokokuba sibheka kweliphi icala. Ndivuyile namhlanje xa besiyobeka pha inkatha phaya kula mafihlo alamaqhoba phaya just 200 meters from apha kwi-graveyard mamubhatyi kukwisikolo esihle pha, isikolo esakhiwe nge-80 million kulaa lokishi. 80 million sisikolo ebesizovulwa ngupremier about 3-4 weeks ago sisosinikezela abantu balapha. Ndithi xa ndithetha nabo ndithi esasikolo siguqula yonke imeko epha, siguqula izindlu ezipha nevalue yezindlu zabantu ngenyuka ngenxa yomgangatho wesikolo esisakhileyo phakathi kwabo. Kodwa endiyithande kakhulu ngumama ohleli pha eca kwegate ekudala ethengisela abantwana besasikolo iisweets neechips iminyaka. Xa sakha izikolo zale mihla sakha nento ekuthiwa ziikhantini nento ekuthiwa zii-tech shop ngaphakathi. Ndayalela pha kwi-SGB uba ke ningayokhangela abanye abantu kwenye indawo. Umntu wokuqala makangene kule tech shop intle kangaka ngulaa mama uhlele egeyithini, lo ebethengisa yena ikhona i-tech shop okanye ingekho ephilisa abantwana bakhe. Ndiyafuna ke i-leadership yalapha ooceba ne-ANC niyilandele loo nto kuba ndifuna akungena laa mama phaya u-economic development alandele laa mama ayomnika izixhobo zoba yi-SMME, amnike ezaa fridges nkulu zosebenza, amnike into zowupheka ezi-right khona ukuze agqithe kulo msebenzi wothengisa ichips qha. Urhulumente xa eguqula ubomi babantu wenza ngolo hlobo. Xa sizisa isikolo sizisa inkqubela phambili, siguqula ubomi babantu ngolo hlobo elikumila kunjalo. Kubalulekile ke ukuba siyicacise ukuba olu suku lusukela phi. Ayilo suku lusukela ehlanje phezulu okwemana. Ngo-1994 urhulumente okhokelwe yi-ANC wathatha isigqibo sokuba olu suku lwanamhlanje lube yiholide njengoba benditshilo khona ukuze abantu bangenzi ibhrayi bahlale uzijonge wena apha endlini yakho nabantwana bakho nefemeli yakho okokuba before 1994 nani kwimeko enjani, after 1994 nikwimeko enjani. Bendingena apha kule ndawo yaseGqeberha, ndingena apha eKariyerha, enye zee-malls ezinkulu ezilapha edolophini Bishop zazingekho before 1994. The biggest malls that we have here zii-malls ezikhoyo ngoku. Noba ubheke elokishini we have got such malls. Kodwa abantu balapha funeka bayazi ukubaluleka kwale ndawo okokuba le ndawo igcine elinye lamafa ento efuneka siyikhusele nganxa zonke. uVoswagen una-75 years elapha eSouth Africa, wanyamezela icolonialism, wanyamezela i-apartheid, ulapha phantsi korhulumente wedemokhrasi ngoku zinkokheli ze-ANC. Bendipha eJamani eWolfsburg, uVoswagen phatshawe
uqeshe abantu abayi-40,000 iplanti yakhe yidolophu awukwazi ukuyihamba ngenyawo ukhweliswe emotweni ujikeleziswe iplanti uboniswe abasebenzi betyalwe kuyo yonke indawo ndithi ke kubo hayi uyabona befana uba noko sesigqithile nathi apha ku-5,000 ewe abasebenzi abaxhamleyo kwimveliso yemoto apha elizweni okanye apha ephondweni baqabele ku-60,000 kodwa apha befana uba sinamore watsho uVolkswagen wathatha isigqibo emveni uba simkile phaa eJamani ndibone umphathi wakhe wehlabathi ndahlala phantsi ndaguqa ngamadolo ndithi abantu balapha bafuna umsebenzi wathatha isigqibo sokokuba le moto ekuthiwa yiPolo Vivo laa moto ibikade isenziwa apha eCarrieja naseSpain u-60% wayo ebesenziwa eSpain u-40% esenziwa apha eCarrieja bathatha isigqibo sokokuba laa planti yabo iseSpain bayayivala bayayitshintsha bayilungiselele ezi moto zale mihla zihamba ngombane zonke imoto ekuthiwa ziPolo Vivo for ihlabathi ziza kwenziwa apha eCarrieja sele beqalile ke uyenza loo nto yiyo le nto ubona kwela zibuko liphaa apha ePort Elizabeth okanye Gqeberha ePort kugcwele imoto ziya kumazwe ngamazwe ehlabathi zishiya imisebenzi ngasemva kuni ayiassemblishwa apha tishalukwazi iyenziwa laa moto apha yenziwa ngabantu balapha siyabacela ke abantu xa sikhalazela amanzi angaphumanga masingavali indlela sitshise indlela kuba imoto ephaa kwi-production line apha eVolkswagen ilindelwe ngoku eSpain ilindelwe eGermany ilindelwe eBritain xa wena ungayazi loo nto usenza noba intoni apha ubulala loo economy ekumila kunjalo le nto yokutshiswa kwezinto xa singanelisekanga silwe nento ekhoyo sitshisa ikliniki sitshisa amaholo ayikho right de kudungwadungwe apha iholo ebelisakhiwa kuthiwa lakhiwa phambi kwepolice station lachizwa laphele la holo mapolisa phambi kwepolice station lavandalizwa kwakhululwa izitena kwakhululwa amazinke andiqonda amapolisa should wait for someone to come and open a case for into enjalo public property must be protected by government amapolisa namajoni si-state nina anifonyiswa nangupresident nifonyiswa yi-constitution kubekwa nje minister kuni yi-constitution ethi kuzawubakho amapolisa to protect bonke aba bantu balapha bakwazi ukukhumbula imini ezinjengezi siyanicela ke abantu bakuthi into ezinjengezi endithetha ngazo zibalulekile ndiyayazi kungekudala ndizayovula ifactory apha ezawuqalisa ukuphehlelela lo mcimbi wentsangu ube semekweni right singasebenzi ngayo ngolu hlobo ilulo ngoku sithetha ngecannabis ke xa sithetha ngayo ifactory ready apha abatyali izimali batyala into eqabeleyo ku-200 million sibokhelela ofactory apha engqurha kuzawuqeshwa abantu balapha bafumana amathuba emisebenzi zininzi ke izinto ezokumila kunjalo kuba intsangu kanokutsho okanye ihemp ke yile ekweza moto nizikhwelayo ooMercedes nabapolo abadashboard nezinye izinto ekuye kwenziwe ngazo isuka entsangweni laa nto uba ubungayazi ihemp kwenziwa ngayo impahla kwenziwa ngayo izitena kokhiwa ngayo imizi yifactory ne-industry enkulu kumazwe afana nooCanada kuphilwa ngaloo msebenzi ekumila kunjalo ubutyebi bale hemp ke nentsangu iyonke bulapha eSouth Africa emampondweni yile nto sithi masibuprocesse apha siyaqala apha apho siya khona siya eWild Coast SZ le siyenza eMthatha khona ukuze senze zonke izinto ezifanelekileyo abantu bakuthi baxhamle kakhulu abantu abaninzi ke balimala ngale mini esithetha ngayo apha namhlanje eyayisisikhumbuzo sabantu baseSharpeville kodwa apha kuqhankqalazelwa ukubulawa kweenkokheli zalapha ezintathu siyafuna ke into ukuqinisekisa sitshilo kwi-foundation xa bathi bafuna i-inquest ababelungu ababe behind le nto
njengokuba senjile ezi veterans phaya kwi-Cradle 4 nalapha sithe sizawubaxhasa singurhulumente kuyovulwa i-inquest ababulali baba bantu babasaphila mabangayekwa nje bangaphenduliswa ngenxa yoba kuthiwa thina sinoxolo nangoxa ubajonga bacimba sithi abaluhlobo loxolo bona abalohlobo lawuxola yiyo le nto bengekho nalapha sihleli sodwa nje kuphela kwezi ndawo so abantu abanjalo ke bayafuna ke nathi kuba sibalandele ngobunono bomthetho esiubekileyo elizweni abantu abangaphezulu kuma200 bonzakala kwesi sehlo uninzi lwabo bakhubazeka kuba badutyulwa ngasemva abantu sele bezibalekela emva kwaloo nyikitya yokubulawa kwabantu abamnyama eSharpeville i-African National Congress yathatha isigqibo sokuseka umkhonto wesizwe under the command of the first president of the ANC Tata Mandela wamka apha wanikwa igama lesisuthu ndiyile phaya eTunisia ndafika phaya eTunisia ndibaliselwa ngaloo nto unqumle phaya ko-Egypt wabheka eTunisia wabheka eMorocco wayophuma eAlgeria uTata Mandela phaa kwi-early 60s eyozama ukuseka umkhonto wesizwe ndicela umkhonto wesizwe ke mabutho hayi le ndima ngasiyibona yenziwa phaa phandle yabantu akuthiwa bathi ngumkhonto wesizwe mnye umkhonto wesizwe umkhonto wesizwe ngulo ungumbutho oliphiko lomkhosi wokukhusela abantu beli lizwe lo mkhonto wesizwe ke lo kukho abazama ukuyiba imbali yawo benze ngawo umbutho wepolitiki niyababona behla benyuka beyantaza bethetha intsomi emini bethembisa izulu lomhlaba umuntu aphatha iminyaka eli10 engupresident phofu ebeke waphatha iminyaka eli10 engudeputy president samngcwalisa samenza kakuhle elizweni ngoku womkela umvuzo wakhe noba uphangele noba kaphangelanga njengoba waba ngupresident umvuzo awawunikwa ziinyembezi zaba bantu balele apha umvuzo wezinhlungu zenu zoba funeka nihambe niyofola niyovotela abantu be-ANC bawugqiba baninyevulele ngoluhlobo abenza ngalo ngekhe siyivume ke loo nto yiyo le nto sithe i-ANC mayizalwe ngokutsha khona ukuze ihlambulule urhulumente wayo wonke ongafanelekanga kuba abe kwi-ANC uzungulichela makahamba ayokhangela indawo anoziphilisa kuyo kuba i-ANC ngumbutho wabantu beli lizwe andizangothethwa nge-ANC kodwa i-ANC ngurhulumente ophetheyo abantu beli lizwe leadership ye-ANC bathi ANC siphathe ngo-2019 kurhulumente wesithandathu bazawutsho futhi kulo rhulumente wesixhenxe bathi siphathe kodwa funeka silungise amakhwiniba apha kule ndawo sikuyo sisilele ukwakha izindlu i-ANC yawuyeka uphatha apha kwakuyile nto sikuyo yenkazathi eyenzekayo ngobe kuphethe i-DA khange wakhwele bantu zindlu nangoku kuba umbutho wenkazathi nomeya lo uqobo akanamandla aqinileyo abantu okuthiwa zi-MMC bayazenzela owomnye umbutho ofikileyo uqhuba iprogram yombutho wakhe akanawunqandwa nangumeya so ndithethile nomeya ndizawuba nemitingi naye nomeya kuba ndifuna ke ndimhlupheze ngesibawo nangenyoka akaxake alume ngakumbi umuntu ongu-MMC ayazi into kokuba apha kuphethwe kokwenzeke into zenzekayo abantu bakhalazela i-ANC kungekudala mayiphele le nto yenkazathi asiyifuni apha buyiselani i-ANC ekuphatheni ubuyafuna ke meya ungasondela sinakugxotha sawuhamba nawe indlela endlela yahanjwa ngamasirayeli kwangaphambili kodwa ngoku asixolanga kuba izinto esithi mazenzeke apha ngexesha azenzeki ngokukhawuleza kuba i-ANC ayiphathanga
ikurhulumente wenkazathi ongasincedisiyo lo rhulumente. So lo mkhonto wesizwe mabutho ndithe ndicela intlanganiso nani ngomso nditsho apha kutata uTony Dubu. Upresident uyafika apha ngomso, upresident we-African National Congress uzela icampaign ye-ANC ikwangulo president ophethe ilizwe lonke. Uyathetha ke namhlanje ngapha eSharpeville. Uzawuba lapho upresident uqala ngomso ngomgqibelo ayophuma ngocawe. Uzawuziva izinto sizithethileyo nengxaki esijongene nazo apha. Sitshilo apha kwi-foundation sathi le meko le will never be the same. If victims, we will attend to them. Ndibaxelele ke into yoba xa sakhe isikolo kuba ii-victims asizuzakhela isikolo sazo zodwa, sakokha isikolo sabantu balapha yayingumzabalazo wabantu. Xa sakhe isikolo siphendula kwiintlungu zee-victims, kodwa ii-victims mazinikwe izindlu, zibe nezindlu zibe nesidima. Nangu umama wezindlu ukhona apha, umama uMani Lusithi uvumile ke kum into yokokuba kwezi zindlu ziqabeleyo ku-1,500 befama baza kokhiwa bazayijonga loo nto. Ingxaki esinayo imetro inamandla wowuzakhela izindlu. Kule ngxaki esikuyo yawungakwazi uwenza lo msebenzi sithukwa sonke. Nditshilo kuminister wezindlu namhlanje ndathi besithe kuwe siyi-ANC minister yakungachithwa imali karhulumente. Thatha loo mandla wena minister uyokokha izindlu endaweni bakuthathwe imali kwezi metros. Ndithetha nani nje zonke ezi metros zenkazathi azikwazanga uyichitha imali yokwakha izindlu. Uyayithatha utreasurer loo mali uyinika oomasipala abangezo metros abakwazileyo ukuyakha bayigqibe imali yabo abayabeleyo yezindlu. Ayikho right ke loo nto. Xa sikhumbula abantu balapha e-Utenig massacre nabantu baseSharpeville funeka sigxabhagxabhise ukwenza khona ukuze usagcuma ziintlungu angacingi isinyanya sako wabo esaphelela kulo msebenzi. Ayazi nokuba noba ndashiywa zange ndashiywa ndiyinkedama. Urhulumente we-ANC ungumgcini kaSirayeli akalali. Not laSirayeli ubulala abantu basePalestina kodwa ungumgcini wabantu bakude abangenanto. Namhlanje sikhumbula ezi ntsapho ezihlukumezekileyo kakhulu ezi victims. Family yakwaMpenzana, family yakwaDyantyisi, family yakwaChinida, family yakwaFumbatha, family yakwaHota, family yakwamana, yakwaMakinana, yakwaBheti, yakwawambi, yakwamjikwa, yakwaDlokova, yakwagugile, yakwavena, yakwablawu, yakwamathambo, Kama, Vusani, Mjikizana, Nobathana, Mahawu, Thompson family, Pityana family, Mdiko, Plakis, Boy, Nzuzo, Solani, Ngazula, Tembani, Gavu, Maneli, Mdlazulwana. Zifemeli ezalahlekelwa ngabantu bazo nezinye ke sinoba singazishiya ngempazamo. Without a doubt, this community of Kariega was deprived of people who could have made positive contribution to its development, and our province lost potential leaders. May the souls of those who lost at Langa massacre continue to rest in eternal peace. Bazawulala kakuhle ke kuba sithi thina belele nje basathetha xa ngaba aba babashiye ngasemva sibaphethe kakuhle kuba abalala ukuthula bavalwa sithi amehlo bona bavule thina amehlo. Sazela sethu kukuyazi into kokuba zange balale ngolahlobo nje. They must not sleep there in vain because babelalela umzabalazo. Lo mzabalazo ke siubonayo. Urhulumente ANC okowaphatha waqinisekisa apha elizweni in each and every 2.5 years kuyiwa kwi-election. It's unprecedented. It's unprecedented. Each and every 2.5 years siya kwi-elections. Ayikho sawubona kweyiphi idemocracy loo nto. Sithi sodwa kuba siyakholelwa kurhulumente of the people, for the people, by the people.
ikwi-DNA ye-ANC. I-ANC kwathiwa mayimanye abantu beli lizwe, ibamanya ngapha kwemidi yesini nebala ukuqinisekisa urhulumente wentando yesininzi khona ukuze kubekho inkqubela phambili. Ayizubakho ke loo nto uba ngaba sibamanye abantu bakuthi. Nani malungu e-ANC ahlukana nolwela into ezingekhoyo nobelani. Apha you are here to unite our people. You are here to build and transform this country into a non-racial, non-sexist, democratic and prosperous country. This country won't be prosperous if we are not united. This country won't be prosperous if we are not non-racial, we are not non-sexist. Omama basisininzi kweli lizwe. Yiyo lento idemocracy izokhulula omama more than thina kuba ngabo abantu who have been oppressed acinezelwe kwakhe kuthiwa makayokha amanzi ababendele ezilalini bayayazi athi utatazala andiyiphungi iti amanzi aleleyo akukho tap akukho ntoni funeka kuyokha amanzi emlanjeni ekuseni ngo-5 ngumolokozana safaka ayitep khona ukuze siphume amanzi abantu abangomama bakhululeke safaka umbane noba une-load shedding ukhona kufe umbane okhoyo awufanga simane siwucima khona ukuze ilizwe lingacimi simane siwulayita siyayilungisa naleyo umphathiswa usiputla uRhosiyentswi kuthiwa makenze loo nto sithe ke apha bona khona intambo kagesi erhuqa makayiconnect sifuna umbane ulayite qha ulayite umbane ungacimi ebantwini bakuthi senza lo msebenzi ke abantu bakuthi sisenza umsebenzi wokukhumbula abantu base Duncan Village massacre abantu base Bisho abantu base Egenton abantu base Komani ezi massacres zilapha zimassacres ezivele kwindawo ndiyafuna ne-victims alapha nazo xa zikhalaza ziyazi uba sinale ngxaki eBisho sinale ngxaki eDuncan Village sinale ngxaki xa senza yonke le nto sifuna uyenza apha masiyenze sikwazi uba sawuyenza nakwezinye iindawo sele siyenzile eBisho iprecinct thethile no-MEC wakwa-Public Works MEC kulo nyaka zayo xa sibuyela apha for i-40th anniversary andifuna umamela story MEC wezindlu ekuthiwa kukho umntu oyi-victim ongenandlu abantu abazi-victims mababe kanti bafumene izindlu bonke sikwazi ukwakhala precinct apha sisebenza no-Public Works nomasipala ezaba sisikhumbuzo ikwazi ifoundation ukurana ii-offices zayo kwiindawo ezaba yi-tourist attraction abantu bahambe lapha eGqeberha basuke eEurope basuke eAsia nakwezinye icontinent bangabakhenkethi xa befika apha mabaziswe kule ndawo eyimbali etyebileyo yabantu beli lizwe sizothetha loo nto kuni bantu balapha namhlanje khona ukuze niyazi into yokokuba asinilibelanga sikunye nani kwaye sawuqhubeka nani bakhona koosala Barnard bakhona uTobia xa sisithi izandi sakhe bona baya kwelinye icala kodwa masingabahoyi masingabanaki sijonge phambili sisebenze siqinisekise uba umsebenzi ubheka phambili namhlanje siyakwazi ukuthi abantu bayalawula because we said people shall govern all national groups enjoy equal rights all are equal before the law namhlanje eSouth Africa all enjoy equal human rights not just equal rights iyekile into yoba kuthiwa umuntu ongumama akanoyiqhuba ibhaloni umuntu ongumama akanoyiqhuba itrain those are equal rights bonke abantu abangomama bayaxhamla kwezo meko but also human rights ubuntu ukwenza amanzi aphume amanzi yimpilo xa amanzi engekho yikhona ingxaki yiyo le nto thina abantu bakhulele ezilalini umbane siwulangazelela kakhulu kuba sasicinga uba sidalelwe ubasa inkuni uze sitye funeka kuyothathwa inkuni ehlathini siyayazi ngoku urhulumente okukhathalayo wayenza loo nto wayenza lula abantu basondele the doors of learning and culture are open kufunda abantwana bamahlwempu bafunde babheke eyunivesithi befundiswa mahala ngurhulumente we-African National Congress
There are houses, security and comfort. Silwa neengxaki ebezichazwa apha nguComrade uTony Duba yabantu abophula umthetho, oonyana bethu nentombi zethu ekuthiwa ngamaphara xa bebizwa, abakhawula yonke into. I-community must stand up against those people. Amapolisa akazukwazi uba kwindawo yonke apho urhulumente enza khona uphuhliso, kodwa funeka niyazi into kokuba urhulumente lo ngowenu. Senza loo nto ke ukuqinisekisa uba abantu bakuthi bafumana imisebenzi. There must be peace and friendship. Sawudibana ngolu hlobo makungaliwa, makubekho uthando, imbeko, ubulali, intobeko kubantu bonke khona ukuze sikwazi ucinga indlela ebheka phambili. Yiyo le nto sifake ibhiliyoni apha uba makokhiwe le ndlela isuka eMotherwell ibheke eKegwood, yi-1 billion rand yonke leya ipha ezoqinisekisa into kokuba iziqhamo ezikhutshwa phaya eKegwood, la fruit iye isiwe phesheya, abantu baphesheya bathi yakubetheka iba neziginqi, ifika e-airport seyibethekile. Ngoku sifuna ihambe kakuhle iyofika ezibukweni, siyilayishe siyibhekise phambili. Siyalwa ke norhulumente ke kazwelonke kuba uye wasilela wacotha kwizinto ezithile. Le ndlela isuka eRhawutini le kaloliwe ezisa izinto apha nelayisha imoto, uFord ufake i-15 billion wokha iplanti yakhe ngapha ePitoli Silverton. Akugqiba wathi ezi moto zam zonke ndizakhayo 80% ndifuna ziwezwe kwela zibuko laseGqeberha. So le ndlela yi-7 billion le. Sidibene ke nominister uPravin Gordhan kweziveki ezigqithileyo nominister uGodongwana, ndilwela le nto yoba iyacotha le nto, iyacotha nento yokususwa kwamatanki. La matanki niwabonayo phaa eSouthwark kuthiwa yintoni phaa, Summerstrand, la matanki emanganizi angcolisa phaa. La ndawo yindawo ye-waterfront. Ii-plans zethu zikhona. Business wants to invest 15 billion to improve yonke la ndawo niyibonayo ye-waterfront, khona ukuze abantwana balapha bangayoqeshwa e-waterfront ngapha eKapa, baqeshwe apha kweli zibuko. Onke la matanki asuswa asuwe ngapha eKurha, apho zonke izinto ezi-industrial zizakwenziwa khona. Lo project yi-19 billion. Sithe mayenziwe, bekufanele uba yenziwe kulo nyaka kupheleyo ngo-August, oko kusihluka kunyuka nayizolo. Ndibhalele u-CEO lo umtsha ekuthiwa nguPhillips imessage engamandanga kuba sidiniwe kube sinyamezela into ezinganyamezelekiyo kuba abantu bakuthi bayahlupheka. Zezi project ezinkulu sithetha ngazo apha, your LNG projects esizenzayo apha, siphehla umbane apha kodidisa. Also senza lento kuthiwa yi-desalination, umasipala ebambisene kunye neKurha khona ukuze le meko yembalela yokunganethi kwale ndawo ingasichaphazeli. For you to industrialize, ukuzisa ii-factory, ukuzisa ii-firm, ukudala amathuba emisebenzi, funeka ube namanzi amaninzi angapheliyo. Zinkqubo zikarhulumente ezo esizenzayo xa sikhumbula amalungelo abantu ngale mini yanamhlanje, nanxa sikhumbula la maqhawe namaqhawekazi alele apha. Ndiyanixelela ngoku into yokokuba abantwana balapha kule ndawo aba-more than 170,000 ngabantwana abafunda kwizikolo ezibatyisayo. Batyiswa ukutya kusasa uqala kulo nyaka siuqalayo, bazawutyiswa emini izidlo zibini. Noba umntana umke engatyanga kowabo uzawufika atye ibreakfast esikolweni, aphinde atyiswe ilunch esikolweni, kuba silungisa ingqondo yomntana. Phaya esikolweni sifuna abantwana balingane bafane, owehlwempu nowomntana womntu olungelweyo. Nesizathu esibanga abantwana banxiba iuniform, silungisela uba umntana wehlwempu angohluki kumntana womntu olungelweyo, balingane abantwana esikolweni. Namhlanje ninabantu akuthiwa zizinto ezithile abanamagama, abangabantwana bamahlwempu, abangabantwana bee-labourers, abangabantwana bee-kitchen girls, njalo njalo. Kuba urhulumente uinvesta kubantu abatsha, uthango olungenamgqeku asilothango olo. Besele ndithe ezinkokheli kule ndawo kule minyaka 5 iyodwa
andithethi ngeminyaka eyi-30 kule mihlanu urhulumente we-ANC wokhe izikolo eziyi-8 apha eGqeberha kule 5 years yale term. 8 schools new, state of the art. I-5 years zikolo yakhiwe apha eKariyerha, i-5 years zikolo. Uba ukhona umuntu othi akho nto eyenziwa apha eKariyerha, umxelele uba uthetha ulwimi etywaleni. Zininzi izinto esenzayo apha, asikho gqibi, zininzi imingeni, abantu bakuthi basafuna izindlu, abantu bakuthi bafuna imisebenzi. Kodwa siqalile ukwenza. Ubuthetha ngononinzi Luzipho primary, inkululeko lele ndithetha ngayo high school, zizikolo zikanokutsho. Bantu baseGqeberha, yazini into okokuba isikolo ekuthiwa isoQhayisa, ndiye pha bathi abantwana bapha eQhayisa premier. Igama lesi sikolo siyasitshintsha namhlanje. Igama lesi sikolo yisoQhayisa 100% senior secondary school. Umntana ongene sesoQhayisa owenza ugrade 12 makaphume. Isoqhayisa senza abazali balapha eMotherwell bayeke usabantwana ezikolweni ezisedolophini kuba umsebenzi owenziwa isoqhayisa uyafana nomsebenzi owenziwa yiToli elusikisiki, yiSt John's College eMthatha, yiNyanga Senior Secondary School eNgcobo. Uyafana lo msebenzi nomsebenzi owenziwa yiUlwazi njengoba senditshilo. iUlwazi ibethe 10 years, 300 abantwana, grade 12 all of them. Bathi ke bona uqala kulonyaka bazawukhupha wonke umntana ngebhathela. Urhulumente efuneka axakeke. Isoqhayisa into ebeningayazi, sisikolo esikhuphe the best matric results mathematics. Singu number 2 in the country. Silandela isikolo esisekapa kweza ndawo zinkulu pha eKapa zabantu abanento yonke. Sona silapha eMotherwell kwindawo enzima, indawo ene-crime commissioner Ncaca. Kodwa into eyenzeka kwesasikolo ngaphakathi ingummangaliso. Ubambiswano olungummangaliso oluphando lubonileyo, abefundisi oPastor Jadezweni nabanye abantu bonke becommunity nabazali abathanda imfundo bandenze ndaqonda into okokuba eli lizwe linamathandazwe. So ndithetha ngezinto ezenziwa kule ndawo yenu. Sizawusebenza ke bazali singayeki uqinisekisa into okokuba ubomi babantu bakuthi buyaguquka. iNelson Mandela cannot be a capital of school vandalism. Kumoshwe izikolo ezakhiweyo, inhlungu esinayo kwezinye indawo izikolo azikho, abantwana bafundela emabhodlweni, siyazama uzakha. Sokha izikolo kwezinye indawo, sokha isikolo soba kungena abantwana abayi-800 kusuke kubekho abantwana abayi-300. Onke la magumbi angamagumbi angasetyenziswayo ke ngoku afana namagumbi ayinkcitho. Ibe le ndawo ibinokwazi ufaka abantwana abayi-800. Buyisana abantwana benu ezidolophini, nakhe ilokishi zenu, sakhe ilokishi zethu zibe semgangathweni. Sivule i-street committee street by street, sazi wonke umuntu ohlenyuka olayitharishayo apha. Andifuni ke elinye ixhego langapha eCofimvaba, ngapha eCofimvaba eQwebeqwebe layorhola imali yalutshila umama uze kum apha uthi premier sicela imali yethu yegrant le urhulumente asipha yona mahala ifakwe nge-first. Sinemibutho kamasingcwabane, imibutho kamasingcwabane itsala nge-first. Ezi date zintsha zifikileyo ziyasimosha kumbutho womasingcwabane bethu. Uyabona ke ngapha ezilalini basuswe ezilalini basuke edolophini, nina nibhetele ningena kwalapha, zikhona ibhanki kwalapha. So elinye ixhego libheke edolophini liyothatha imali yayo yegrant. Lafika xa ligqiba uyikhupha kwi-ATM kwakho abafana ababini abathi eyi zapha tata awuyifuni iplantara. Andiyazi mani yayazi neplantara abantu baseGqeberha. Kodwa wathi ndiyathi leli xhego liyayazi uzayifuna, hayi ndiyayifuna. Kuthiwa yiyoliya wabebonisa into esitheleyo ngapha engqongqileyo egqunywe ngengubo. Wasiwa pha. Xa efika pha kwavumbuluka urhunta wephara ophethe ibhozo phantsi kwezangubo. Yathathwa imali katata omkhulu ebeyiphiwe mahala ngurhulumente
lenke edolophini likhathazekile laceko labheke eqwebeqwe ngomso lacela ilift ezivenini mahala bayasokola abantu basezilalini akukho lula singakhalaza apha ezinye izinto zalapha zibhetele kakhulu kuyasokolwa ngabantu basezilalini wanikwa ilift evenini uphethe intonga namhlanje ibhunguzi xa efika edolophini ndizaliqwaze lokwakunzima lo mina encoma waya ngakule bhankini FNB wafika pha warhawula kwanto enebhlukwe esezantsi ememahlezeni uba kunxiba ibhlukwe esemahlezeni uzawuba sengxakini kubantu bakuthi yonke into inebhlukwe engaqiniyo engenabhanti ehlileyo yadibana nenduku laa mini kwakhutshwa amapolisa ayonqanda uthi imali yami ithathwe ngabantu abanebhlukwe ezihlileyo ezisezantsi siyanicela ke bantu bakuthi noko ke makasibuyelele ezintweni ndiyayazi uba ingayifashion loo nto xa uye evoteni awuthethi yona ithethi yonke into comrade Tshangisa sekukho izimanga apha ezindenza i-additional member sendaziba sendiyi-additional member njengo from nowhere yabava abanye aba bathi uyabuya kukwezindeke efastweni ndi-additional member ziyeke into zethu sizinto zasebumandeni kodwa into esiyithethayo ziinkonzo ekufuneka zibheke ebantwini i-Department of Health kulo nyaka ibekele imali bucala yo-upgrader isibhedlele saseDoranginza ngakumbi esase-Livingston ngakumbi eMotherwell nakwazakhele community health center ziza kwenziwa kulo nyaka mali zinyuselwe ngakumbi umgangatho wazo apha phandle uDepartment of Health uMC Nguyelo uzise i-mobile clinics zintshakatha naziya ezalapha kwezi besizinikezela ziyi-77 iNelson Mandela ifumene 7 iyodwa le 7 yongeza kwi-15 ithetha ukuthi ngoku nenina 22 mobile clinics abantu mabayeke ukungcungcuthekiswa bamiswe kweza kliniki khe zingavalwa zaseMotherwell zingavulwa ungayazi uba kutheni abantu babethe ngamaqhwa ezi clinics maziye ebantwini zingene elokishini zinceda abantu bakuthi kwindawo abakuzo bakwazi ufumana inkonzo ngendlela ekhawulezileyo ndiyawazi onke amasebenzile bantu bakuthi kodwa imeko yezempilo nemeko yezemfundo ihamba phambili nakule ithemu yesixhenxe sithe imfundo sayiyeka mhla wonke umuntu wafunda kweli lizwe wanesixhobo sobomi as long as aqukho abantu abangekafunda sizukwazi Office of the Premier yenza unako asifuni kwamntana ohlala esitratweni ocela imali sithe mabarhawule bonke abantwana abangagqibanga matric abakuthiwa yi-NEET group not in employment or education and training mabathathwe bafakwe kwi-technical colleges akakho umuntu odalelwe uba liphara imeko yenza abantwana bethu babe yiloo nto masilwe nee-drugs masilwe nokusetyenziswa kotywala ngabantwana silungise abantwana bethu babe kwimeko erayithi apha sifake isikolo sokwenza oogqirha sikhulisa iNelson Mandela University le ilapha yatsho yayiyunivesithi yesibini apha e-Eastern Cape eyenza oogqirha bebekade oogqirha besenziwa ngapha e-UNITRA qha benziwa apha ngokoogqirha kuba abantwana bethu abafundela ubugqirha bagqithile ku-1000 bayemka ke ngoku bayofunda kwezinye iindawo yi-economy ke leyo kanti babahlala apha abo bantu uNSFAS uza apha abantu babhenefithe banike abantwana indawo zokuhlala abantu babhenefithe bathutha abantwana babheke esikolweni njalo njalo yi-economy ke leyo esiyifumana ngokuba sikhulisa ilizwe lethu zizinto endingathetha kutshonilanga abantu bakuthi xa ndinothetha ngemisebenzi eyenziwe ngurhulumente wenu urhulumente we-African National Congress sithi ke sanomncama like libe khona ixesha lofuna uphelelwa lithemba kuba ikhona imeko yofuna ushumayeza intshabalalo befundisi abefundisi mabashumayeza ithemba mabayazi uba xa kukho inamhlanje kuzawubakho ingomso ndiyayazi uba umpostile uPawulos sebezawuthi phaa kumaGalathi xa ethetha kuba umpostile uPawulos uba ebekhona apha ngoku ebezawuba lilungu le-ANC
zonke into azithethayo zizinto ezithethwa yi-ANC umpostile uPawulos ebezawuthi kuni xa ndithetha on his behalf yimani nithi ngxishi enkululekweni nithe nakhulelwa kuwo khona ukuze ningabuye nibanjwe idyoko yobukhoboka. Ngoku idabi esijongene nalo lidabi lolonyulo, kodwa mandinixelele into yokokuba amapolisa ayazama ayasebenza apha kule veki kuphelileyo agubhulule kwenye indawo apho abambe khona izibhamu ezisibhozo kuloo ndawo bezibekwe kuyo kukho no-AK-47 and ayazilandela ezaa zibhamu ingathi kamnandi lukhona uthungelwano oluzasikhomba kwezinye zezinto ezininzi zokubulawa kwabantu babanjiwe nabo bantu bebenezo zibhamu. So mkhulu umsebenzi owenziwa ngamapolisa, masiwaxhasa amapolisa siwanike information asiphule lonke ulwaphulo mthetho phakathi kwethu neengcambu. Apha eNelson Mandela sakhe ilaboratory le esinceda uba silwe nemeko yokuhlukunyezwa kwabantu abangoomama. Amatyala amaninzi ebephelele esithubeni kuba bekuthi sekuhlukunyezwe umuntu ongumama ereyitshiwe zingafunyanwa iziphumo ngendlela ekhawulezileyo. Ithe yawufika le yaseNelson Mandela yakhulula zonke bezikhona. Ndithetha nani ngokwakho backlog eSouth Africa. Umuntu oreyitshwa namhlanje ngomso ii-results ziyaphuma, lo uchaphazelekayo siyakwazi umbamba simfake ejele ngokukhawuleza. So ngumsebenzi wenziweyo ilapha kuni eGqeberha loo nto ayikho kwenye indawo yenziwe ngulo rhulumente kule term esithetha ngayo. So adalelwa amathuba emsebenzi. Ikurha le ilapha ineenkampani eziku-56 ezisebenzela pha. Ubungayapha ubukele ikurha xa kutshayiswa, xa kuphunywa naxa kungenwa isenoba ukaqashwa wena, kodwa abantu abangena pha abaninzi abantwana benu bafumana umsebenzi. Apha senza kwakunye nee-call centers. Ikhona ebesiyilontsha apha kwiveki ezintathu ezigqithileyo izolontshwa ngutata uMvoko i-call center. Qasha abantu abayi-500 on the spot. Enye i-call center nantsi apha yaka-Discovery apha ngaseMotherwell. Ndazi yonke le ndawo yenu, ndihamba yonke ward neward, ndiyayazi uba urhulumente wenza ntoni apha. So zizinto esizenzayo ezo ezinkulu. Ndicenga nje uFord uba uFord le plant yakhe yaseStrandile kwakufanele uba kwala 15 billion uyifake apha. Ayikho le nto wayeyela yona eRhawutini, ningandixeli kodwa nani ningayithethi loo nto. Kodwa sifuna uFord angenzi nje engine. Nina bantu baseRhawutini enizala ngamoto apha nizelele nizeleyo, valani indlela. uFord apha wenza injini apha eStrandile. Sifuna angenzi injini wakhulisela plant kuvuleke indlela. Kuba ubhayiki lo la plant inkulu isecaka kwendlela ibikade ingasebenzi. Baqalile ubona imoto lapha endleleni ekuthiwa iBeijing enhle kakhulu. Imoto eyenziwa apha yenziwa phaa kwabhayiki. Kulo nyaka bazabe sebenze more than 1,000 cars bazikhupha phaa kulaa plant elapha. Apha kwe-April sizawuzapha nominister uIbrahim Patel sizokwazisa another new company ezawukwenza imoto apha befundisi. Andithethi ntsongo. Ikhampani ekuthiwa nguStellantis izakwenza imoto apho ooCitron oobantu zonke ezaa moto eningazange naziva nizibone eTV zawwenziwa apha eGqeberha ezaa moto. Abantu bafumane imoto kufutshane, abantu bafumane amathuba omsebenzi. Besenditshilo ke bazali bam into yokokuba ngoku siya phambili. Ipriority ngoku zintandathu. Ndiyathetha apha, upresident uyathetha ngapha, nenye ipremier iyathetha kweyayo indawo. Upresident ukunye phaa noPanyaza phaya eSharpeville namhlanje. Siyonixelela ngale nto sidlela siyihambileyo. Siyonixelela into yoba sifuna ukwenza ntoni kule minyaka mihlanu ilandelayo ezawuqala emveni kwe-29 kaMeyi kuba i-ANC iyabuya. Kwaye ayizubuya less than 50% nakwabo batshoyo. Eyokuqala ipriority ngoku yile ye-jobs plan. Ndigxile kwimathuba omsebenzi njengoba ndithetha apha nani kuba abantu bafuna umsebenzi. Sicwangcisa i-jobs plan kuba sifuna ongasebenziyo makabe kwi-training afumane isixhobo nesakhono somsebenzi njalo njalo. Eyesibini yi-industrial development and infrastructure investment. Zezinto sendithethe ngazo. Eyesithathu kukuinvesta ebantwini. Isikolo le meko siyimpruvayo yezempilo
abantu bakuthi ngoba phila impilo ende yiyo lento bekwazi ufumana igrant ngobuninzi babo ngaphambili babengafiki ku60 kwakunzima uyifumana igrant ngoku bayafika bagqithe ingakumbi abantu abangomama bamke kakhulu ku60 basathi abangotata bayafika kodwa bafika bathi 15 kufutshane sifuna bahamba abantu abangotata babheke phambili baphila ubomi obude zezinto esizenza eyesine service delivery khathazekile nam bantu balapha xa ndijikeleza apha ndibona ubumdaka nakwindawo ebekufanele biclean yabona ke ngoxa i-center executive mayor ingahlali kuba ubungumeya ubona i-waste nenkukuma. It's a phone call away from you. You pick up your call your city manager, correct this thing. A few weeks ago I was here ndiye ngapha kulaa ndawo kuthiwa kuphi le ndawo bendihamba kuyo baba mabendihamba nabo balapha emission vale ndabona intlungu phaa kutshone abantwana betshone edamini kuba badada phaa kulaa madama etyiwa izinto ebefana bazenzeki ngoku kule mihla siphila kuyo sathi makulungiswe loo nto ndafowunela nee-directors lamini kodwa ndiyayibona loo nto ayikenzeki executive mayor yile ngxaki endinayo ke nomasipala ongaqinanga kakuhle andifuni ke into ukuthi xa kuphethwe kube kuyengezeliswa icawe ekhaya efaka umthandazo ithi Thixo kawuze usincede ufikelele lapho singafikelelanga khona ngaphezu kokucela nokuthandaza thina masifikelele kwinto yonke efuneka siyayenza siyigqibe. Eyesihlanu siyaphuma sithe bhazalala sibiza abatyali izimali masingatshisi indlela masingenze oludungadungo silenza abatyali izimali abazuza apha bendibonisa ucommissioner apha uncaca ndiyabona commissioner Ncaca uba kuzawubakho iphepha okanye into ekuthiwa yi-Mexican apha ikhoyo ikhupha i-article ethi apha eGqeberha eBhayi is a capital of crime ithi loo nto abatyali izimali abandithetha ngabo mabathandabuze ukuza apha asifuni ke loo nto masibasiphule neengcambu ootsotsi phakathi kwethu nabantu abamoshayo abaqhawula ii-cables ababayonke laa nto ibangela izibhedlele zingakwazi usebenza sonke masime ngenyawo siyinqande loo nto siyasebenza ngasuzujika besenditshile. Eyokugqibela ipriority sifuna ukwakha izwekazi laseAfrika nehlabathi elinobulali imbeko intobeko uxolo nothando sebenzela loo nto yiyo le nto sisithi ayinawuqhubeka into eyenzeka eGaza ibe ngathi akwenzeki into ehlabathini. Aba bantu abathi bayawazi amalungelo abantu nedemokhrasi ibe ngabo abasixakileyo abaphikisana nento yokuba mawungabulawa abantu. Siyayazi befundisi phaa nani neBhayibhile zenu nani nishumayeza loo nto nishumayela iJerusalem entsha nishumayeza ukukhuselwa kwamasirayeli. Amasirayeli abulala abantu ngoku agebe ngabantu basePalestina umhla nezolo asinoyivumela ke loo nto. Imfazwe eyenzeke eUkraine okanye ngaphaya eRussia iyasichaphazela kapha kuba iUkraine ibililizwekazi elikhulu elilona livelisa ingqolowa ukuze sibe nesonka ingqolowa ehlabathini ibivela eUkraine. iUkraine yabaphantsi kwemfazwe neRussia sahla sinyuka sanengxaki yenyuka imali yesonka kuba ngoku nakunzima ufumana inantsika imbewu yesonka. Mandiniyeke ke abantu bakuthi ke ngwelithi namhlanje ozunguluchela baninzi xa sisiya nge-29 kaMeyi ngo-2019 speaker there were only 48 political parties that were registered to contest elections. Namhlanje there are 350 political parties kuba bacinga uba niyinto odlala kuthengiswa ngani ningavuka nisiya naphina nakwindawo engeyiyo ningavumi. Bakhona abaphaya abaseparlamente abafakwe phaa bomkela imali abangamalungu eparlamente abenzi ndamnye umsebenzi wobulungu beparlamente mhla bafikileyo badungadunga iparlamente bayichithe baphinde bazofuna ivoti kuni bazofuna ivoti zowudlala. Asidlali apha sakha ilizwe wonke umuntu masifocus ekwakhweni kwethu ilizwe sixhase umongameli wethu
mandiniyeke ngelithi ke long live the spirit of the fallen heroes and heroines of Langamasaka, long live. Phambili ngabantu baseTinarha phambili. Phambili ngabantu baseKariyerha phambili. Phambili ngabantu baseGqeberha phambili. Phambili ke ngorhulumente wentando yesininzi phambili. Phambili nge-29 kaMeyi phambili. Phambili ngobuya kwethu phambili. Mamelani ke kukho apha i-legacy project ezininzi ezinhle ezenziweyo abaphathiswa balapha namhlanje baninzi bebechaziwe ngabeba umama uPeters uze nemitshini emininzi eyi-19 imitshini yokuthunga kanokutsho wenzela uba bonke oomama bathungiswe apha ngegama lezi fallen heroes. Andithi ke le mitshini yeye-victims yeye-foundation yeyabantu balapha baxhamle bonke. Ike ndabona itrekta ngapha eQamata Comrade Tikani zayovalelwa eziyi-20 itrekta zasuke zalahleka zandayiva itrekta ilahleke ndiyaqala uyiva. Le mitshini izawufakwa emaholweni alapho kukhuwe ngurhulumente kusetyenzwe kwenziwe zonke ezo zinto ezo. Amagama azo awuchazwa ngo-program director andiyiyo kodwa ke zininzi into abaniphathele zona abaphathiswa apha njalo njalo. Abayiqondiyo abayiqondiyo enamandla. Masibulele kweni nonke apho emakhaya sithemba into yokuba nentetho yakhe uPremier uOscar Mabuyane pha kulamabala ezemidlalo eJabavu Stadium eKariyerha ni yonwabele. Kungoko ke nathi kwelithi icala sifikelela esiphelweni senkqubo yethu bucala namhlanje special broadcast the-21st kaMarch. Sibulela nakuwe Mhlekazi Mpumelelo Bonyoka ngexesha sinike lona. Inkosi kakhulu. Mandibulise namsasa ndithetha into eyi-1 Article 1 Universal Declaration of Human Rights uthi every person is born free and exercise rights kunye nabani in a common brotherhood. That is why human rights universal as apply apha in all over the world because we're born free, sine brotherhood, a sisterhood, A1. Inkosi. Siyabulela Nkosi kakhulu Mhlekazi Mpumelelo Bonyoka. Ntoza ukuthi Nkosini kakhulu kuni nonke nje sibulele ke napha kuJessica Bobo ukuthi ke amane eqhagamshelana nathi esinika okuqhubekayo kankene interviews zakhe azenzeleyo apho kulamabala ezemidlalo. Usuku lwanamhlanje lusuku olubalulekileyo kakhulu kwilizwe loMzantsi Afrika nalapho bekubhiyozela khona iminyaka engama-30 amalungelo abantu. Igama lam nguPercy M Kalamani. Sibulele sibambe ngazo zibini napha kwe-executive producer uSandy McCowan. Inkqubo yethu ifikelele esiphelweni. Suku olumnandi. 600 died in the Soweto turmoil. Despite all this, Winnie Mandela's faith is unshaken.